X at iRadio Juba. And in today's lineup of the program, South Sudan's Minister of Presidential Affairs, African Mwende, has held talks with the British ambassador to South Sudan. We'll hear more on that later. And the Central Equatorial State Ministry of Peace Building has launched the construction of a peace hub at its headquarters in Juba yesterday. All these and much more will be coming to you in the course of the program this morning. But we'll begin with our usual resident reports so that we can also hear from you what is happening in your area. نعم مستمعينا مرحبا بكم لبرنامج تديدون الجيجا اللي تكون كل صباح من يوم الاثنين ليوم الجمعة. معنا هيلين سامويل وانا مرتا تكون جزء من برنامج ده الجبادة كل ساعة 6 ل 8 كل يوم بتاع أسبوع. وإتبقدر تقول لنا تليفون في أرقام تنا 0911 986 986 0922 986 986 وممكن رسائل في 0913 986 986 وإذا كمان بقدر تابعنا في موقعنا www.iradio.org أو تابعنا في تويتر أو إكس في iRadio Juba. وكلا البرنامج الليلة النبي جاسمة من أفريكان مواندي الو مينيستر بريزيدنشال شؤون الرئاسي الو ونسو مع سفير بتاع بريطانيا وانا كمان بجاسمة من وزير بتاع سلام اللي هو كمان بعد مبادرة بتاع رئاسة بتاع سلام في جوبا أمباري. ده كله بجلي تكون في كلا البرنامج تاع الليلة. والنبي بدأ كما كله دايما مع برنامج تاع ريزيدنت ريبورتس نكدا اسمع أقوال تكون في يوم تاع الليلة. نعم نبدأ بأول تليفون أي راديو. Hello. iRadio. Hello iRadio. Okay. كلا نشيله تاني. iRadio. يا صباح الخير. صباح الخير ماما هلا. أهلا وسهلا. كيف أبوي؟ أنا تمام مرحبا. يا ما في أوكي مرحبا سليم. يا صباح الخير لك في الاستوديو. واحنا في الله بتاعنا بدنا نخش في حاجه بسيطه ترى بخير وانا بتمنى بالناس تحياتنا كل يوم بسلام وعافيه. فلما بقى بمشي لكل الجنات وما بنسى ديفيد مالوف ناس واو ما بنسى ناس تجارب ستة ما بنسى ماما ميري برضه. فلما بقى بمشي لابو جاز وكون هنا تجارب لأونو عندنا كاترا وعندنا ماما كوني ناس تجارب جوبا وطبعا والسنين بتاعنا بتاع اي راديو. تعرف يا هيلين انا قادر اعرف اقول يعني حاجه صعبه بما يخص المسيره ترى جيت وكان عمل اعلانات بينهم هم ماشيين بالصيانات وكان كهرباء بيغاتا لحد يوم 23 بتاع شهر 12 بدا كهرباء بالشكل زي ما بتاعيون لكن ما وديش تبناني يعني كهرباء دي جياتها توالي تتلقى فيه اللي كده يمكن بيشتغل فيه اللي ما بيشتغل فيه اللي بيشتغل فيه اللي ما بيشتغل وكهرباء قالي يعني أنا لما أشوف يعني بيأثر بأعمال كمان يعني كنا شغالين بيزنس هم مصارين الكهرباء يعني في ناس برضه في المستشفيات بالذات مغلان الكهرباء بالذات يعني أكسجين والمسحبة الثانية. فأنا بتمنى من جد ويا خلال الشركة دي طبعا دي شركة أجنبية معروف ممكن بقى صعبانين بالجروز بتاعنا ده كلمة نادي نادين كده ما بقدر بيشتغل يعني ناس منقوش لناس وكهرباء ما شغال تمام ولسه بنقول أي زول عنده 100 درجة كده دي هم شغالين قاعدين ياكل سجاير بتاعنا ولا كيف أظن حتى كهرباء الشارع أنوار الشارع برضه ما قاعد يشتغل يا حلال لأنه أنوار الشارع ده أو سكرتي بتاع المدينة وهو يا قاعد يجمع المدينة لكن تلقى بقت عندنا 10% قال بتاع انوار بتشارك وانوار بتشارك 90% حقه كله ما شغال. فانا بتمنى من الحكومه امبارح من قدموا اعتذار انا سمعت امبارح من قدم اعتذار بانه لا يوم شغالين كده. وانا اقدر اتكلم بانه امهم كان قاعدين كده دايرين شغلهم يمشي كويس والشغل بتاعنا احنا كمستهلكين بتاع الكهرباء ده يمشي كويس. كلموا يعني يلقي نظر في موضوع الكهرباء ده
نعم شكرا، صوتك وصلوا ورسالتك وصلوا جدكو كده عينو شغلتو من كويسة. أي راديو. Hello, good morning. Hello, good morning. Good morning, Mama Helen. Good morning to you too. مرحبا. Abu Jazz Junior. Yes, Wow. yes, نسواه مرحبا. تحية ليلة في التيجو. وما بنسى أبو جاز سينيور، سلطان جوزيف، كوشك في POC، وكل الناس القاعدين بسمعوا راديو في الصباح ده. ماما هيلن أنا أصبحت في واو بطريقة كويس، ما في حاجة بطال. وأنا كمان بتمنى إن الجنوبيين كله يصبحوا بخير وعافية. شكرا. شكرا لك، دي خبر كويس. الناس أصبح كويس في واو. أي راديو. أي راديو. صباح الخير. مورنينج ماما هيلن. صباح النور، مرحبا بك. باتيستا أرمانو من غدا. نعم. أي صباح الخير. ببدأ لك في استديو بتاع لكل الستاف بتاعكم في يوم بتاع الليلة. وصباح الخير الثاني ببدأ كل أصدقاء بتاع برنامج تلقتنا الصباحي من التلا قدامها أبو جاز لحد البي، بعدين آخر في الباب بتاع دردشة الصباحية دول الصباحي الشوق. شباب الخير لكل المستمعين اللي هم كتار في ولايات وثلاث مناطق الإدارية وقيامات حكومات بتاعه. نتمنى مزبوط كويس زي ما سمعتوا يومنا أخويا أبو جاز ده. وكمان أنا بقول يعني ربنا يلمسهم يديم الشفاء يفهم فوشن داينهم للديفلوبمنت، والمسافرين يصلوا بسلامة والجايين لجوبا يصلوا بسلامة. الفوق دول ناس زي ما بيجي يا ماما هيلن في كل ساعة بحصل كله فقط ناس نقول الرب هات الرب هكذا يكون اسم الرب مبارك. أتمنى إنه اليوم يكون يوم سعيد لكل الناس، وربنا يرزق زول كله ماشي جاري عشان أكل عيش ليال. إن شاء الله كان ما لقى حاجة كله يلقى بتاكل عيش ده ويلقى بتسلة ساي يجيبوا لهم. شكرا. شكرا ليتا كمان باتيستا هناك، وإن شاء الله كله يدل بحصل. أي راديو. هلو هلو، دي أي راديو. هلو. صباح الخير مدام هيلن. صباح النور، مرحبا. معك بنجام من POC. نعم بنجام، ويلكم. أولا تحية لك، تحية للتيم اللي معاك في الاستوديو، وتحية للمسمى الكريم مسمى عائلة في كل مكان، وتحية للأخوان المتصلين في كل يوم. على رأس أستاذ مجوب، أخونا كوشك كوسبيل، سلطان جوزيف، ماما ماريا، خاطرة، ديفيد ماغوك، جوزيف في مونيكي، جوزيف في لبنوك، وأبو الجاز جونيور، وبرضه بسلم عمنا في منطقتين هاشم شاتم تار، بسلم عليهم وأقول لهم صباح الخيرات. أنا أصبحت كويس في POC أو في IDC كم. أنا أصبحت كويس إن وأسرتي صغيرة والجيران كلها أصبحنا كويسين. أتمنى برضه من الساكنين في مخيم رقم 3 يعني أنا فيه، ومخيم رقم 1 برضه نتمنى إنه يكونوا أصبحوا كويسين، لأنه مخيم كبير طبعا. أنت عارف جنوب السودان أخذ استغلاله من 2011. برضه كانت عندنا أصدقاء من الدول العربية، خاصة دولة الكويت الوقف معنا من السبعينات في فترة حكم عمنا جوزيف لاغو، الله يطول عمره. عمنا برضه عبل اللير، الله يطول عمره. وكانت قاعدة تقدم دعم سخي بالنسبة لحكومة الإقليم الجنوبي وقت ذاك. فحسب برضه أنا ما أعرف دولة الكويت مثلا عنده سفارة في جنوب السودان ولا لا. يعني كان عنده دور كبير مثلا، يعني وقدم لنا الجنوبيين دعم في وقت كانت الجنوب كان إقليم الجنوبي. فأنا من الشروع طبعا، خاصة السلطات في دولة الكويت والأسرة الحاكمة، الأسرة آل صباح وعلى حسب النصيفة البناء النصيفة الأطفال. نتمنى برضه إنه الدولة الكويت يكون موجودة في ساحة يعملوا سفارة في جنوب السودان، أنواع من السفارة ولا ما عندهم سفارة، أو برضه يقدموا دعم بدل المستيفى الصغيرة ده اللي بنوه في السبعينات. المفروض برضه يبني مستيفى برضه يساعد
الاخوان الجنوبيين، لان الناس محتاجه للخدمات، برضه يكون لنا برضه علاقات طيبه مع الشرق الاوسط، مع الدول العربيه. وهم طبعا ده جيران بتاعنا، حتى الجنوب السودان المفروض يكون عنده عضويه كمراغب مثلا في جامعه الدول العربيه، لان العالم كله مع مصالح نحن ما بعيدين من الشرق الاوسط. نتمنى برضه انه يعني السفاره الكويتيه يكون موجود، سفاره السعوديه وامارات وهكذا. نحن ما ضد العروبه وضد الاسلام هنا، حتى الاسلام جنوب السودان من اكثر الدول الجنوب الصحراء الاهالي بيصلوا بالعربيه، فنحن ما بعيدين من الاسلام ديانه نحن نحترمها، والناس كلنا مسلمين كتار ما شاء الله من الجنوبيين، وبرضه نحن ما بنكون بعيدين من الشرق الاوسط. خلوا الدول اللي يفتحوا سفارات في جنوب السودان يكون سفارات في السعوديه، في الامارات، في عمان، سلطنه عمان، وفي بحرين. ده برضه نحن يكون لنا سفارات. شكرا جزيلا. شكرا ابو اوكي بانجانغا من بي او سي. ولسان شيلو تليفون تاني. اي راديو. Yes, good morning, I radio. Good morning to you too. Yes, Mama Hellen, you are connected with Jacob Delingure. Yes, Jacob. Yes, I'm fine. And you? I'm fine. Yes, I want to start my greeting to you and your family. Thank you. And the family of I radio. Thank I you. greet everyone who are listening this morning in different parts of the country. Yeah. We are okay here in Gure. There is no problem because no other gang group that fighting this lady because the security forces are present here, and that we tell our government to stand with the resident of the Jibo city, all Jibo city, that all these people who form themselves as a group and fighting each other, they raise fear. But today there is no problem. We are here. We are here freely. No problem. No war in the Gura area. Thank you very much. Thank you for calling. I radio. Hello. صباح الخير. اوكي ديما كشبي نشوفوا جزء من الرسائل. اوكي في زول في كاتا. اي راديو. Yes, good morning, Mama. Morning to you too. Yes, you are connected with Jimmy Dwar. Yes, good morning, James. Yeah. Mama, my yesterday report is based on the new calendar of general education that says the school open in early February here, the 1st of February, and the ministry did not go and analyze the hot work that our country is facing. Number two, all the schools, few of them that are concrete, but majority of them are iron kits that really attract the sun heat to the people in the class or the students. So I don't know how did they make it to come out with that conclusion, because you need to see your whether is it favorable to what you are saying or not. First of all, if they want this to happen, all the schools should be concrete. Two, the country, the electricity must be there so that the fans can work in the classes. The third thing that they need to do, they also check how should that heat wave affect the pupil or the student during their going home. Which time should be scheduled for them to go home? Because if you may say, okay, P1 and P2, P3 will go home at 12. Then on the way, what will happen? Because this hot wave will really affect them on the way going home. And those who will go at 4, maybe P5, P6, and 7, 8, plus the senior classes, primary 1, 2, 3, 4. So here I see this, it needs another analysis before making the calendar, so that the pupils who are going to school as well as the students are not affected by the
this web that is really going to come, because the sunshine begin on February, March, then April is a bit. Thank you. Thank you for bringing that up. Some parents also called and brought up the issue. It's really serious. Maybe they will consider at the last minute, and that needs also for them to clarify whether schools will really open at that time. But registration is going on, and we will see, or they may change at the last minute. And yes, let me just take a look at some messages before we take another call. I take another call. Mansour Eddie saying, good morning, presenter. It's me, Eddie Mansour from Uganda. Send my greetings to Farida Suweza, Medina, and lastly to Ashifa and Mama Lipu from Shirikat. Thanks, big. And this is Anyang Morwell saying, good morning, Mama Helen. Samuel, I'm still have heartfelt death of our great journalist. Okay, I'm still feeling hurt. I'm feeling the death of our great journalist, Emmanuel Joseph Akile. We all do that, but we are trying to be strong for him and carry his legacy. Thank you. Good morning, iRadio. I'm watching you live from Central Bank of South Sudan. That's John Loputo and Marianne Magog from Wawi saying, good morning, iRadio. How are you, Mama Helen? Send my regards to all the listeners of iRadio. Mama Helen, I'm here. Thank you. I just want our government to improve education system, and they should provide salaries to teachers such that for them to teach our children well, because children are the eye of our country. Yeah, I hope the government officials or authorities are listening so that they can take this into consideration and ensure that teachers are paid. Someone, including soldiers and everyone who is working, can get their salaries so that they can provide the needs of their family. I'll pick your call shortly. Keep calling and also keep sending in your messages. You're listening to The Dawn Show on iRadio. نتاكم في جنوب السودان. Okay, the bill is here. Oh, I don't have enough money on my Momo account, but hold on. How did you do that? Yeah, I took more money from my bank account. I have been in this situation many times. Mata Fekir, use Momo. Mata Fekir, Kalangurush Kativije. Wala takafu minarami. Mata Fekir, Galita Kandida Fakir. Register and use Momo. Everywhere you go, use Momo. Just dial *200#. Nama, kelan shilu telefonat biga iRadio. السلام عليكم. عليكم السلام. ماما هيلن. صباح النور. أخذ رقم من مدينة واو. مرحبا. أنا عندي كلام بسيط ودوسية، كلام بتاع إشاعات. أنا سلبان الإشاعات. عندنا في واو امبارح كان في حاجة شوية حصل وناس عاملين فيه إشاعات، عشان كده ده نوضح للناس. نعم. أول حاجة في الشهر أو شهرين كان في منظمة جت سجل نسوان الحوامل ونسوان الدردو عيال ونسوان اللي عندهم عيال عمرهم 2 سنين. امبارح هم نجوا وجابوا 10 اسم بتاع نسوان اللي عندهم عيال عمرهم 2 سنين، وجابوا كشف بتاع 5 من نسوان اللي عندهم يرضوا عيال، و5 من اطفال الحوامل. ده دايرين يعملوا سامبل، يعني دايرين يعملوا تسجيل للناس دي. اول حاجه يسالوهم، طبعا انت عارف ناس عندهم جدت وبيسالوا الناس، والسؤال ده بيسالوه ده نموذج للناس. يعني لو سجلوا مثلا 200 مره وعنده 2 جانا عنده 2 سنين، بيشيلوا منهم 10 تنفار، بيعملوا يسالوهم اسئله كده ما بيعرفوا الناس المنظمات. والخمس ده في 150 ولا 180 مره حامل،
شال منهم 5 عشان يعمل معهم سيمبل يعني حاجه. واشترى اشتراطهم امبارح بانه الناس دي تو دي او ناس يعني يصرفوا من الحاجات دي اشاعات ساكت ما في زول خاصه الناس بتاع جبل بقى ده اشاعات ساكت وما في زول يكون عارف الكلام ده حاجه نموذج نموذج جاء بالجمله الناس دي كله سجلهم كلهم ده لو في شرف جاء يقول لنا ما جاب حاجه كل الناس حاجه يصرفوا فما في زول كان يمشي يعمل اشاعات انت كان مشيت لقيت شاي بتاع زول في الازنار وقال تنتظر شاي ما تعمل اشاعات عشان تنتظر شاي تشرب يا الكلام بتاعي. شكرا. حاجه نمبر 2 انا عندي رساله للناس بتاع جوازات. يا ما في كلام بتاع جوازات ما جوازات انا ما عارف جيش وجوازات مثلا او جنسيات مثلا انتهى قريب مثلا 6 شهور سنه كامل جوازات جنسيات ما جاء. ليه الناس بيشيلوا رسوم من الناس ويسجلوا الناس بانه في جوازات لسه تمام لو هناك بتفوق رسوم وكده وما في حاجه جاء سنه المفروض لما ينتهي الناس يجيبوا من شنو؟ يجيبوا من التملة بتاع الاعلانات عشان ما يعملوا مشاكل. يعني انت ما ممكن تملى للناس وسنه كامل جنسيه ما قادر يجي وسنه تملى للناس. ده صار المدير العام بتاع الجوازات والهجره. شكرا. شكرا لك قدرة كومبو من واو لتودي بتاعت إشاعات في واو وكمان رسالة تاكي clarifying a misinformation that happened about a sample that was to be taken in WAO for pregnant women. But another call. I read you. Hello. The I read you. Hello, good morning. Mama Hellen. صباح الخير. صباح النور مرحبا. والله شبكة بتاعي ما لك واجد معي. دامو ليتا دور بس هذا الناس تانين كده شعب كتاوة. أيوة سلطان جوزيف سوسيتا. نعم مرحبا. أنا باهي ماما هيلن رئيس بتاع برلمان مجانا ونحن متصلين في برلمان مجان والمسمعين في برلمان مجان. أنا باهي كله لازم تتصل قدامي والناس جايين وراي. أنا بسلم على كله ساعد ده بتبغى ما قاعد يتصل أيام ده. والناس جايين ده هنا باهيو ماما ماريا أبو جاس كبير وأبو جاس سكر واو ويوسف من البلاغ يوسف من مونيكي وكل الناس المتصلين والمسمعين وأنا دينا أولا بسلم عليه. وانا بسلم كمان مدير بتاع جامعه بروفيسور جانكي انا بسلم عليه وانا بقول له مبروك للشغل بتاعك الممتاز ربنا بيساعد انت. انا داري ترك في كلام بتاع الجامعات دائما ياو نينا دايرين تعليم يا ماما هيلن. اصلا كلمه تعليم ماما هيلن ما بكون قاعد في عيره ده. الخمسه جامعات بتاع الحكومه دار دعم من الحكومه إدارة ملاسات بكتب بكل حاجة عشان جامعات بكون كويس. أنه شعب بتاعنا شعب الجنوبي كان تعبان زمن ده كله. إحنا تعبانين. أسدا بفرصة كويس. عندنا رئيس بتاعنا، عندنا خروج بتاعنا، عندنا وزير المالية بتاعنا وكل مسؤولين. أنا بقول جامعة جوبا ده أنا داري كسر في جامعة جوبا. جامعة جوبا ده أحسن جامعة من خمسة جامعات الحكومية. واكثر مدير بتاع جامعه جوبا زول عنده طموح وعنده وطنيه. زول داري شكل بس ده دام من الحكومه عشان يشتغل عشان الشعب بتاع الجنوب ده كله يقروا. ده زول ما سهل. والجامعات كله حكوميه برضه دايرين دعم كبير. ليه هسه الغل بتاع الجامعات ما يجيهم حتى 2024 كامل ما ده يتكرر الريال دي بمشي أقرأ وين يا المساكين ما قاعد يمشي لندن ولا بمشي أمريكا ولا بمشي وين يا ده قاعدين في كاليفورنيا ده يا قاعدين في ولاية ده يمشي وين. أنا بقول جامعة بكون يعني أحسن جامعة كلي دعموها يا ماما هيلن وده كلي دعموها في الجنكي ده ريت كلي دعمو تمام كلي ثبت فوق زي ما هو قاعد بيقولوا وكان قاعد يفتش الناس شغالين. انا كان اجيب شغال انا بكنجل فوقه. هسه الحمد لله كلام بتاعه انا بهاي كلام بتاعه وكنجل في جركي. شكرا جزيلا.
Okay, shukran Sultan Joseph min suksita kalam taki wasulu inshallah kaman wasulu fi adanta nasal mas'ulin lil moduda ay radio. Hello. Ay radio. De ay radio. Hi radio. Ahlen wa sahlen. Mama Hellen تكلم مع لسان تصل من مرحبا. تحياتي لكل المتصلين اتصلوا قبل شوية وأنا كلام بتاعي بيمشي في نفسي كلام بتاع الجامعات. مثلا أنا بدي أقول عندي في الجامعة بتاع بحر الغزال الأشهر الفاتت كان يعني الرسوم بتاع التسجيل رفعوه للطلبة بتاع الجامعة. الطلبة بتاع الجامعة يعني جيبوا لنا برسوم من كان زادوا وحاليا يا جيبها ما في التدريس فأساسا بيقول ما درسوا لأنه هم ما دقوا ما هي دي يعني الطلبة في الجامعة بيمشي في الجامعة وحساس ما في وأنا يطلب من الحكومة إنه هو ينظر في حتة ده. نمرة 2 بالنسبة للصيانة الجامعة بتاع الغزال محتاج للصيانة لأنه في شهر 12 وقت الطلبة كان امتحانات فده ممكن يعني بيعمل كارثة وبيعمل ناس وقت الامتحان. الحكومة وأنا ضد التوجيه إنه يشيلوا قروش من طلبة زيادة فالطلبة يقدروا يجيبوا قروش فالقروش يخليهم يوزعوا عشان يدوا الاستاف يتجهوا للشارع إنه يقدر يواصلوا بالتدريس بتاعهم يعملوا رينوفيشن للجامعة عشان يكون جامعة. واو ظاهر سقطتك قطع هناك لكن رسالتك وصلوا وبكوس جامعة في بحر الغزال. أي راديو؟ Yes, Mama Hellen. How are you? Morning. Morning to you too. I'm fine, and you? I'm doing well. You are connected with Simon. One call from Wow. Welcome, Simon. Yeah, my first greeting to you in the studio, but I call the regular caller of iRadio and the listeners. And I'm just very happy you are just talking about the university and high school. And we in Bargazal here, University of Bargazal is totally collapsed, and we need government to open it their eyes so that they can improve the University of Bargazal. Concerning what the one of primary and those of secondary, I heard that now there is registration is ongoing, but at this time really the situation is not supposed to. They are not supposed to start the registration because in the temperature is very high, and therefore they would have to wait up to maybe in April or May because like those primarians there are so many kids there and they cannot manage this sun. I would like to just to give advice or to send my voice to those who started with the primary and those secondary. They would have to wait maybe in April, then they will start starting in class. Lana في وضع بتواوي ندي يعني شو يكون ويال ما بقدر يدور في مدرسة زمان زين. مفروض من كان يقول لا شهر 4 ولا شهر 5 كده يا من بقدر أجي ودي في المدرسة. نعم. But at this time around maybe بكون الناس جامعة ما عندهم مشكلة ومن بقدر جامعة كمان جامعة الناس كبار ما عندهم مشكلة فوق. ولكن الجامعة كمان داير حكومة كان وضع مانينا كان بعد مرات لكترال بكون ما في وكمان كلام كل في ده بروبلم كمان. نعم. So كلام كل في مفروض حكومة كمان يدعم الناس فوق. لأنه واسطين زول داير حجرة ولكن بعد شوية ما عندي school fees يعني a lot of things so very easy to someone to drop from university then he's just a man idly. لما تجي بعدين you cannot manage to do something. Then what comes to your mind you would to maybe go back to rural area يا هو ناس قاعد أعمل مشاكل في بلدنا. طبعا you become very frustrated nothing good in life. لكن لو كان الحكومة قاعد وقف مع الناس عشان يعملوا رسوم جامعات بكون بطريقة كويس كده كان it can matter. If not let the person finish studies after that يلا بعدين شوية they will retain a certificate. You will go and work until you pay that school fees and then you come and take your certificate. So again, sometimes they don't agree with that one. So
That is true. Concerns about education in South Sudan. Education is the key. Everyone wants to continue, especially in universities, but challenges are too many for some people to continue. The issue of registration and also the issue of the heat wave that is coming up, and it's going to be difficult for students, especially in the lower level, to continue with their education. La Super Memo is right here in the studio with me for the news for the news headlines. So after that, we'll continue with more of our programs on the Dawn Show. This is Good morning, La Super Memo. Good morning, Helen Samuel. What are the updates? Well, President Salva Kiir has called on the newly appointed government officials to prioritize peace, uphold the rule of law, and implement institutional reforms as part of efforts to stabilize and develop the country. The Ministerial Economic Clusters approved the release of 72 billion South Sudan pounds to support preparations for the upcoming farming season as part of a 3-month action plan for the Ministry of Agriculture and Food Security. And also, President Donald Trump says the U.S. is exploring a potential deal on Greenland after talks with NATO as he backed off threats to tariff European allies that had oppose his plans for America to acquire the island. This and many more. Thanks, La Suba Memo. خليك هنا في اي راديو انا تكون في جنوب سودان. احنا كلنا جنوبيين سودانيين، ما مهم منو جاي من وين. احنا محتاجين نحترم بعض وندعم بعض لانه احنا واحد. احنا كلنا بشر كسودانيين جنوبيين بنستحق عشان نعيش بالسلام، نستحمل بعض ونصالح خلافاتنا ونعيش بالسلام. ده رسالة تسامح والتعايش السلمي بيجيك من اي راديو هناك في جنوب السودان. Looking for the perfect radio partner? iRadio is your answer. Why choose iRadio? Here are the 5 compiling reasons. Trust and reach. iRadio stands as the most trusted and popular radio station in South Sudan. Backed by recent surveys with a loyal listener base, your message will reach a wide audience effectively. Extensive network. iRadio is not just a radio station. It's a network of interconnected stations. When you partner with iRadio, we'll broadcast your program across multiple locations such as Wow, Awil, Kwajok, Yambio, Bor, Rang, Malakal, and Baliad, ensuring maximum coverage and impact. Regional presence. iRadio footprint extends to the states of Western and Northern Bahr el Ghazal, Western and Central Equatoria, Jonglei, Upper Nile, and Warab. By collaborating with iRadio, you can connect with diverse communities and target audiences in these regions. Community engagement. Partnering with iRadio means engaging with communities at a grassroots levels. Your message will resonate with listeners in various locations, fostering meaningful interactions and driving brand awareness. Comprehensive coverage with stations in strategic locations like Reng, Malakal, and Baliad. iRadio offers comprehensive coverage that reaches both urban centers and remote areas. Your partnership with iRadio ensures visibility across a wide geographic area. Don't miss out on the opportunity to amplify your message with iRadio. Partner or advertise with us today and make your voice heard across South Sudan. Let's start with our first item for today. South Sudan's Minister of Presidential Affairs, African Monday, has held talks with the British Ambassador to South Sudan, David Ashley, focusing on peace and security, public financial management, and regional developments. Speaking after the meeting on Monday, Ambassador Ashley described the discussions as constructive, saying they centered on 3 main priorities. He expressed concerns over continued violence in parts of the country, particularly in northern Jonglei, and conveyed sympathy to affected communities. Ashley also highlighted the importance of public financial management reforms to ensure sustainable funding for essential services. Let us listen to Ambassador
Ashley. Looking for the perfect radio partner? We had a very useful discussion touching on three main areas. The first obviously is peace, which is our priority in South Sudan. We expressed our concerns about the situation in northern Jonglei and our sympathy for the people who have been displaced and affected by the continued violence there, and we continue to call on all sides to engage in a ceasefire and inclusive dialogue to resolve the problems. Secondly, we discussed the situation of public financial management to ensure that health, education and other key basic services are increasingly financed by the government of South Sudan, to which the UK and other partners can contribute. Thirdly, we talked about the situation in Sudan, the horrific conflict there, and I think the UK and South Sudan share a strongly held wish to see peace prevail in Sudan, and it is important for regional stability that the war in Sudan ends as quickly as possible, and we will continue to be working with South Sudan and other parts. That was the British ambassador David Ashley Nam. They can safir bita Britania hokangua nasu an muadi au kalam kaman almungainu gorwa fi junub Sudan. Hajat al-ketir roboto besalam بموضوع finance أو قروش اقتصاد وحاجات كتير له كلمة هناك. وده كان في مقابلتهم مع وزير بتاع الشؤون الرئاسي أفريكانو ماندي ونسو طبعا عن كلام ده كمان وزير ماندي قالوا كان حوار أو ونساتهم ده كان مفيد لأنه مناقشوا فوقه حاجات كتير اللي بيساعدوا في بناء بلد. وطبعا السفير كمان وري احتياجاتهم أو وهم كلمات الجي حصل في بلد بذاته مشاكل الجي حصل في بعض المناطق في دولة بذاته في شمال جونغلي. وكمان ودي تعزيته سيمباتيته للناس المتأثرين بحاجات الجي حصل. وكمان كان قالوا مهم كده يراقبوا برنامج public management public financial management alua muraqaba bitamalia العام وكمان reforms أو كمان كده أينو تريجا الحاجات دي بقدر كون كويسة عشان بقدر ساعدوا في دعم تانين أو خدمات بتدعم لجنوب السودان. إتاكو نسمع من سفير هناك نشوفوا نسمع منكم كمان التعليق تكون أو رأي تكون في كلام اللي تاكو نسمع هو قالي I radio. Hello. Okay, you just heard from Ambassador Ashley, the British ambassador to South Sudan, and he has mentioned a number of key things there, including concerns for the continued violence in parts of the country, and also the issue of the importance of public financial management reforms to ensure sustainable funding or for essential services in the country. What's your take on that? Are you ready? Hello. Okay. مشكلة وين؟ أي راديو؟ مرحبا صباح الخير ماما هيلين. صباح النور. يا جورج أركانجلو معك من واو. نعم جورج. ماما هيلين كلام بتنبذر لوجا كلام هو ما بطال. طبعا الزول هو قاعد يتكلم في موضوع بتاع الصلاة في السودان. القروش الواقف برنامج القروش واقف عشان تجيب الصلاة يمشي. كل الناس يطلعوا قروش وكما يطلعوا قروش في السودان التوجيه بتاع السلام يمشي حاجات عن وقت العقب ده كلام بتاع القروش ما في التوجيه ما قاعد يمشي. ده انسان جاي يشوف ده بريطانيا جاي من وين كم طياره بكم ساعه لقاعد جاي في جنوب السودان وحاجات القدم الناس كل زمن هو قاعد يشوفه عشان كده قاعد الناس الشعب بتاع جنوب السودان هو قاعد الناس الحكومه بتاع جنوب السودان
لانه كده كلام يتفقوا كده عشان الكلام بتاع السلام يجي في الدوله بتاعتنا. الناس اللي بيجوا لنا كالناس الضيوف ولا الجيران بتاعتنا اللي بيجي لنا بيقول لنا يا جماعه انتوا كالوا مشاكل انتوا عملوا السلام عشان ده بتاعكم يكون ينمي زي بلدنا كمان زي بريطانيا ده كان بتوعكم. لكن انا ده القيادات بتاعتنا السياسيين بتاعتنا كلهم من يسمع صوت لكلام بتاع الناس اللي بيجونا القاعد عنسنا عشان نعمل نكلم مشاكل عشان البلد بتاعنا يكون كويس. الناس لا تشوفنا ده شاهدين بعدين لنا عشان بعدين زمان نكونش محاكم. الناس زي بريطانيا كان انت دار تعريف بتاع جنوب السودان دار حدود بتاع جنوب السودان مع السودان حدود بتاع جنوب السودان ذات السودان في جنوب السودان ذات هم يبغوري انت بمشي ناس في بريطانيا انت بلقى حاجه ده في ناس عشان كده الناس زي جايين هم قاعدين يكتبوا حاجات كله بيكونوا شنو موجودين لنا يوم من ايام. الناس كبار السياسيين الناس اللي قاعدين يلغوا الدوله ده بعدين زمان بوجودهم في محكمه ناس بيكونوا بيجيبوا تعريف بتاع كلام ده بيجيب مميز بتاع الجات اللي كده من نفسه كله. نحن دارين كده الناس زي يسمع كلام بتاع ناس زي وكده يتم كلام بتاع موضوع بتاع السلام. ماما هيلين انا دار نقول كلام ثاني معلش اسمعي. انا جورج اركانجل انا ماسك انا انتقال بتاعي اثنين دار يمشي في الجامعه بتاع في جامعه باركزال ذات هنا ما في جامعه جوبا. المشكله يا من 2023 انا عمل الجنسيه اللي انا دفع قروش كله انا عمل الجنسيه له. ماما قال لك يوم الليله جنسيه ما طلع والشهاده بتاعي بتاع السودان طلع خلاص. انا راسل في جوبا عشان يطلعوا الشهاده الاصلي يجيبوا لي يجيبوا كتير فوق توثيق قال لي يجيبوا الجنسيه والجنسيه ما طلع يا لو فوق بتاع الجنسيه يا قاعد عندي في البيت وانا عندي جواز بتاع انا سافرت ابو في كارتون في 2018 الموضوع بتاعه انتهى. انا عملت التجديد بتاعه برضه في 2023. ماما هيلين لقد اسا جواز ما جاء وانا ذات ايانا دار اسافر اعمل علاج جواز ما جاء لقد يوم الليله فوق بتاعه يا قاعد وانا تقول جروج بتاع جاء ده كله انا قاعد اسا وقال كلم ليا كوستا يعني وقاعد يتكلم كويس هو كرئيس بتاع الجوازات كده قال لي شوف الكلام بتاع الولايات ده كده ما قال ناس ده بكنجه إلا يطلع قروش إلا يطلع جواز اللي زود أما الجنسية الناس إلا في الجوبا هناك وناس الولايات ده معلومات بتوع ما بقرا وما بمشي علاج وما بيسافروا وما جنوبي معلوم يا جماعة كده قال لنا زي ساعد يال كده هسه بتجا يال ما بمشي في جامعة في موضوع بتاع الشهادة أصلي ما في إذا بمشي بشنو كان الجنال شالو برا يمشي أقرأ برا والشهادة أصلي ما عنده وفي الجنة ده على سكت زي تو أنا كان أتكلم له أنا كان أساعده كده هو مساعدنا كده في الولايات كده. شكرا لك. هناك جورج أركانجيلو كمان دي كلمات مهمة التكلموا يا ريت مسؤولين دي القاسمة لكن صوتك كمان بكون وصل لهم من أي راديو. Hello, مرحبا. Good morning. Good morning to you too. Yes, you are connected with Jamie Duarte. Yes, welcome once again. Yeah, thank you. You know, I do say that action speaks louder than words. It is not the first time for them to talk on the issues to do with current fragile situation, but their concerns that they usually raise through talking is not really working on the ground. So now the situation of South Sudan needs action. It doesn't need any talk anymore because we are now 10 years with this conflict that is not ending, and our people are the ones facing the consequences on this conflict. So the international communities who are also having the ambassador that just spoke, they have upper hand. They have, guided by the international laws as well as the regional principles. Like we have African Union. African Union have branches. They have GATT, they have ECOWAS in Western Africa. These people are the ones to guide the principle and also send their team, which is the RGM, Citizen PM. These people are supposed to give accurate report on what is going on and what's taking place in South Sudan. Then they need to take action. The action must take it course in African Union
as well as international community. But always they are just talking, and that's why sometimes we say, okay, these people might have interest, the interest that need to be fulfilled behind this conflict that is really that is severely affecting the citizens of South Sudan. If not, why are they not taking action? Because people of South Sudan are really suffering, and the suffering now is being topped up. They will be suffered more than before now, because the conflict that you are just seeing will not just end like that. It will be a continuous fight, and people will continue suffering more than before. So we really urge them to make action and leave just discussion all the time, because discussion now got no solution. Thank you. Action speaks louder than words. That's the message to get across. IE Radio. Hello? IE Radio? Good morning, Mama Hellen. Good morning to you too. Welcome. Thank you so much. The show of this morning it was something good, but with the narration of Ambassador that he has brought up about the issue of escalating violence and financial problems in South Sudan. The issue of the violence that is in South Sudan, it was not something new. But we all South Sudanese know that this violence can be solved by the government. But now I don't know. All the corners of Southern Sudan, they are not all that well. And that's why you see Edmund Yekane and this mental empowerment is always talking about this solving of the violence in the community. So that the wealth and the nothing will be happening to them. But nothing, there is nothing which is being solved from them. I don't know now how the government will help the community, and the community is the government. If the community is not there, the government will not be there. This thing is something that is very weak, and the government should put much power and much coming back to the issue of financial, all our financial problems can be solved one day, and it cannot be solved just by speaking. This thing with me, the action has been stated by brother in the financial problem. So the financial, like you mentioned earlier about the school. Right now the time for school is coming, and we students it is very complicated. Like you have been, you might be supported from back home. So your father is farmer, and you can also make shackle farms there. It will just collect all these pounds. I don't know where will you get it. It is very simple to get the dollar, but now the school fee or the school fee is very high. I don't know whether it's managed for 3 times or 1 time or sometimes. So all these problems, I think, if South will take election, I think everything will be new. Another thing, if we only elect the good people, they will reduce down all these things. And if South Sudan is not going to be stable, we, the generation which are coming, we have faced a lot of challenges. I think we shall be the first to solve all these issues. Thank you so much for sharing your views also this morning on the program. Let me take a look at some of the messages. Amvuti Alex is saying, good morning, Mama Hellen. We are doing well in Nyakuron. My message is to the governor of Western Equatoria. The road from Juba to Yambio is going to cut off during the rain season, especially in a place called Mwangi
in Mundri. In Mundri, the road is completely damaged. May the governor help us to construct Juba Yambio Road. And Stuart Warikozi saying good morning, South Sudan. Greetings to all listeners of IE Radio, watching live from Muniki Block C in Juba. And Anthony Duku is saying good morning, Mama Helen. I'm watching you live in Konyo Konyo, and I'm enjoying the program. And Angelo Agou Akwendit is saying good morning, Mama Helen. Keep your messages coming. Now another call. IE Radio. Hello. Hello. This is IE Radio. Yeah, Mama Helen. You're communicating with Suleiman from Hyderabad. Welcome, Suleiman Maratania. Mama Helen, if you talk about insecurity, our peace and stability in our country, and now the Jibu Kajunubin, because Mashakilla Mamajam in Barra, Majam in Africa Union, Majam that, Majam in US, Mashakilla Jam in Kajunubin, Bezaki, I think we can attain him with a Sundan. Aha, another source is to be done. Alila Mara already said, Kanaman Mashakil. I keep the source Mashakil Commander apart from Jiran, apart from Ahal. Okay, it's a try, Salah Mashakil take it a bit. Like in Mishla Betana, political will, massive, the leaders Betana there, Movement Irada Siasia. Indian shock in the Kusum. Okay, trust among themselves, massive. That is why Kazan, and in the Salam Zad with a revitalized peace agreement with Al-Santa Mantasha. Implementation is very difficult there because combined political will. And as I can carry the Nisap, making the Asharapimia or the Pancharpimia, Ya, Multin Tisango. I should get at the show, Asa, Mashak and Master Bullet. Salam Algia has to do the Mashak in Maruf, Mashak del Coma or Io, woman Yashuraka, Al-Kubar, the Salam. So, for Anakamuat in Junubi, إحنا محتاجين للسلام، لكن منو باسمع كلام؟ منو باسمع أن ما عندنا سلاح، ما عندنا طائرات، ما عندنا الناس قاعدين يسارعوا للسلطة لمصالحهم السياسية. فأنا لما أشوفه المشكلة بتاعنا الداخلي بيكون أحسن كان إحنا حلينا. زي ما يا كان قايمبو، يا كان دربون بمبادرة حوار الجنوب والجنوب حل الداخلي بين إحنا كجنوبيين، لكن طبعا ما في رسمة في كلام بتاعنا. كلام بتاع اقتصاد مع someone without peace and security in this country, nothing will happen. Because Annama keep produce Hajat apart from the petrol بتاعنا ده ما في حاجة كان بدنا نصدر برا. فيش أن نصدر برا من البترول. لكن لو كان أن بيكون كان في سلام فيه، استقرار فيه، أنا متأكد كان أن بيخرجوا. كان بيخرجوا معناه أن ما بيحتاج لأكل من برا. $1 دولار على إنه يكون كلام دولار كله أنه يجي expensive ده أكل جامد أنا جام كينيا جام يوم دول جامي ما في سلام لين كان سلام في نسال في المدينة الجير من بلد كله بيرجع ورا وناس بيتكلم في الجدا أكيد دولار بواقع حتى كان جارو بروزة الجنة جارو جنة ده بروز ثاني ما في سلام كان جارو شنو كارجال لأنه أن نسال كبار بيتنا بتفيد سكول وجاني كتكلم سوماليين يا ما تقبل باشين يا ما تقبل سودانيين يا ما تقبل هنا كجنوبيين إحنا ما لنا أي حاجة عندنا بس مشغولين ببارات هوتيلات كذا بتاع محلات مرايس وكده لكن اتفاقات كده ما في جنب بتاعنا عشان كده عشان بيجي كنترول الاكسب بتاعنا هم بيعملوا زي ما هم ده هم بيعملوا زي ما هم نيتهم ده بيعمل لكن كان في سلام في استقرار يا حلم قروش بتاع دولار نقدر فأنا جي أجي في الحكومة كده يجيب سلام أول حاجة ويجيب استقرار وبعدين وكان يكتب بسنة ما بسلام لكن apart from that my dear nothing ده كان سليمان هناك سلام واستقرار بنظموا بلدنا. Our wetlands in South Sudan are home to many unique birds, including the beautiful black-crowned crane. But today, these precious species are at risk. Long dry seasons, heavy floods,
cutting of trees and poor land practices are destroying our wetlands, and the birds are losing their only homes. But together we can protect them, plant trees, avoid burning, use natural resources wisely, keep our environment clean. Every small action restores our wetlands. Join community sensitization campaigns in your area. Learn about wetland conservation, sustainable resource management, agroforestry, and how to protect the black-crowned crane and other precious bird species. Save our wetlands, protect our forests, save the black-crowned crane. This message is brought to you by Save the Nature South Sudan with support from International Crane Foundation, ICF. A message just dropped in. Kualena Johnny saying, good morning, Mama Helen. I'm watching you live from Western Bahr al-Ghazal State Bank Block E. One last message before we go for the news in brief at the top of the hour. I Radio. Helen, salam. Naam, ahlen wa sahlen. Lako lege. Naam, lako. تهيئة الاستديو وتهيئة لسليمان الطلا والطلا قبل شوية. أنا كلاكولي أنا في سوق العادي. أول حاجة الكلام الأجانب ولا بريطانيا أساس سفيرة بريطانيا ونسوده إما مجرد كلام زول ده عمل نفسه كالوش نعم. لكن بريطانيا ما ينسى إنه يعمل الجنوب بس هو يستعمل السودان ككل. لو كان في استقرار في بلد أو في سلام وكان أول زول بتاع كثير من في سلام في جنوب السودان. نمرة اثنين أننا كمان عندنا إرادة ما عندنا النية ما كثر من برا بيجيب لنا سلام وإلا نحن بتفكرنا نكون عندنا إرادة إنه لنا جالين سلام في بلد بتاعنا بيعقل نجيب سلام. لكن لو اعتمدنا على الأجانب يقعد أوقات قريب كم سنة ما غيره إياه حاجة في بلد بتاعنا ولا أقدر زيد يجي بس ممكن إننا مينتين شغل. Okay, sorry, أنا فقدنا لكل هناك وكان لسه ما تيمو كلامته لكن رايتو بس كمان وصلوا بين إنه نحن بنفسنا يا بقدر تجيب لنا سلامة. أنا كان قال لي آخر متصل لأنه زمن بقتا أخبار قريبة أخبار مختصر مع لسوبا ميمو وبكون في ذاك الاستوديو بعد شوية عشان كده أنا بقى ما بيشيلوا تليفون تاني وأنا بقابل في ساعة التانية بتطلع دي دون معنا هيلين سامويل. خليكم